ಎಸ್ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ನ ವಿಕ್ರಮ್-1 ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆಂಧ್ರದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಮಿಷನ್ ಆಗಮನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಕ್ರಮ್-1 ಉಡಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪೇಲೋಡ್ ಅನ್ನ ಹೊತ್ತೊಯ್ತಾ ಇದೆ ರಾಕೆಟ್. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಬರೆದ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿದೆ ರಾಕೆಟ್. ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಎಂಬ ಪದವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದು. ಎಸ್ ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳ ಪುಟ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ರಾಕೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ್-1 ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆಗೊಂಡು ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಯದ 11:30ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಿ ಮತ್ತೆ 12:05ಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. +4 मिनट्स की प्रतिक्रिया नियमित रूप से चल रही है. And as you can see on your screens, we have near exact following of the intended trajectory. The two lines on your screen essentially indicate the current performance of the vehicle, and it closely matches with prediction. This is on your screen on board from stage 3. What you see is the rocket plume and the nozzle, and Earth, our home. What a beautiful view. क्या सुंदर दृश्य है हमारी पृथ्वी का. S3 परफॉर्मेंस नॉर्मल. और तृतीय चरण का परफॉर्मेंस अब नॉर्मल है, या कि सामान्य रूप से तृतीय चरण का संचालन प्रारंभ हो चुका है और चल रहा है. That's right. We've had call out that the stage 3 performance is nominal. +5 minutes. So stage 3 has a propellant loading of 2.5 tons, and we've had burnout of the stage 3 motor as planned at S3 T+5 minutes. Yes, we've gotten confirmation that S3 has burnt out, and now we're entering a planned coast period, something that lasts for 140 seconds, in which it's called as combined coast. Coasting is normal. Right, so we've got call out that the combined coast is nominal. This will last for roughly 140 seconds, where stage 3 is not producing thrust, but it's connected to the vehicle and it's going to coast as a single body. All of this is done to manage the altitude of the vehicle and also control where the stage will re-enter the Earth's atmosphere before splashing in international waters in a safe and planned manner. And jubilant views from the Launch Control Center, where the teams are extremely elated and excited. और मिशन नियंत्रण केंद्र और लॉन्च नियंत्रण केंद्र से आपको दृश्य दिखाई दे रहे हैं. सभी यान परीक्षण दल अत्यंत ही प्रसन्न है, और यहाँ पर जो प्रसंग है वो एक उत्सव का प्रसंग बन चुका है. एक ऐतिहासिक क्षण भारत के निजी अंतरिक्ष उड़ान का. विक्रम-1 यान अब अंतरिक्ष में स्थापित हो चुका है. तृतीय चरण अब अपने कोस्ट फेज पे है, और ये कोस्ट फेज अभी आप कैमरा व्यूज देख सकते हैं अपने प्रक्षेपण पर्दों या मोबाइल स्क्रीन पर, जहां पे आपको धरती का एक सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है. As we can see on our screens right now, it's really amazing to see that Vikram-1 as of now is going along its intended trajectory exactly as expected. Our plots are really overlapping. The predicted velocities and the current flight velocities are exactly matching. And aren't you guys speechless right now? I mean, मेरे पास शब्द ही नहीं है. मतलब ये मैं निशब्द हो चुका हूं. That's right. We are approaching another point wherein S3 will separate. S3 is separated. और तृतीय चरण का प्रतिकरण भी हो चुका है. And you see wonderful views of S3 separating. And now we have combined coasting has ended, and stage 4 will now coast on its own for the next 130 seconds. So stage 4 will now fly on its own, essentially, and The control thrusters on the OM will be S4 continuously posting turning normal. on and off to maintain the attitude of the stage, making sure that it is pointing the right way.
This also ensures that the antennas can maintain connection with the ground station and the satellite can be pointing in the right direction. That's right. So one unique thing that has been done during separation is we've essentially fired all 4 of our Raman Mini thrusters to sort of push stage 4 away from stage 3. And that just sort of guarantees that there is some minimum separation between the two. अब आने वाला जो चरण है वो द्रव्य प्रणोदन पर आधारित होगा, जिसको हम कक्षा स्थापन या समायोजन खंड और